ইকোলাই কি? এরোব না অ্যানেরোব? অ্যানেরোব, এরোব, অব্লিগেট এরোব, ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানেরোব। ইকোলাই ইজ ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানেরোব। সিউডোমোনাস এরোব, অ্যানেরোবিক, অ্যানেরোবিক, সিউডোমোনাস নেভার। Pseudomonas is obligate aerobe. It cannot withstand anaerobic conditions. ঠিক আছে? ওকে। সো অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া তাহলে কি আছে? এরোবিক ব্যাকটেরিয়া তো আমরা সব পড়ে ফেলেছি, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ইকোলাই, সিউডোমোনাস, মাইক্রোব্যাকটেরিয়া। তাহলে অ্যানারোবিক কি আছে? ক্লস্ট্রিডিয়াম। আরো অনেক আছে, উইল কাম টু ইট। সো this we have all understood. Obligate aerobe বুঝেছো, only in presence of oxygen. Facultative anaerobe, they can also grow anaerobically. In spite they are aerobes, but they can also grow anaerobically. Facultative aerobe মানে হচ্ছে তারা actually anaerobe, but they can grow in oxygen also. Microaerophilic মানে the bacteria which will require less concentration of oxygen. That is Campylobacter or Helicobacter. ठीक है? Obligate anaerobe means 100% anaerobe. For example, Clostridium. Aerotolerant anaerobe mane they are actually anaerobe, but they can tolerate oxygen for some time. They don't die in presence of oxygen for some time. It mane na je ami incubate kore raklam oxygen and they live. No. Okay. Now, anaerobic culture media er moddhe ar normal culture media er moddhe difference ta ki bojhar chesta koro. See, this is a urine container, correct? ইউরিন কন্টেনারের মধ্যে কন্টেনারটা আছে, ইউরিন আছে, আর এটা কি আছে এই পোরশনটাতে? হাওয়া, এয়ার। এয়ার মিন্স অক্সিজেন। সো ইজ দিস অ্যানারোবিক কালচার মিডিয়া? ইজ দিস অ্যানারোবিক স্যাম্পল? নো। ওকে, সো দিস ক্যানট বি অ্যাকসেপ্টেড। সোয়াব, এটা আমার এখানে ইনফেকশন হয়েছে, আমি একটু সোয়াব করলাম and I am looking for some anaerobes. You cannot. Anaerobic bacteria cannot survive on skin because skin এর মধ্যে সব সময় অক্সিজেন যাচ্ছে আসছে। আর স্কিনের যদি ভেতরের লেয়ারে থাকেও you cannot take it by swabbing because যেই তুমি সোয়াব করবে the bacteria will be on the swab and the swab will be in touch with the air, bacteria will die. ঠিক আছে? Sputum and saliva, they are also rejected. Why? Sputum, saliva কোথা থেকে আসে? লাংস থেকে। হ্যাঁ, লাংসে কি থাকে? অক্সিজেন। So none of the anaerobic bacteria can survive in the lungs and can cause a lower respiratory tract infection. Agreed? Agreed to? Okay. So throat swab, rectal swabs, urine, bronchoalveolar lavage, all the respiratory samples are rejection criteria for anaerobic specimen. They are not suitable specimen. So what are the suitable specimen? Aspirates. Injection দিয়ে তুমি কিছু ডিপ টিস্যু থেকে অ্যাসপিরেট করলে। টিস্যু স্যাম্পলস, ব্লাড স্যাম্পলস, ওকে। স্টেরাইল বডি ফ্লুইড, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থেকে অ্যাসপিরেট করেছো, ইট ক্যানট বি অ্যাকসেপ্টেড। সিএসএফ থেকে অ্যাসপিরেট করেছো, ইট ক্যান বি অ্যাকসেপ্টেড। অ্যাসাইডিক ফ্লুইড অ্যাকসেপ্টেড, প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাকসেপ্টেড, but not sputum and saliva. Okay, next. So what are the anaerobic culture media? Aerobic culture media নাম বলো, 5টা। কালচার মিডিয়ার নাম জিজ্ঞেস করেছি। এনরিচড মিডিয়া কি? ব্লাড আগার, চকলেট আগার। ডিফারেন্সিয়াল মিডিয়া কি? ম্যাকন কি আগার আর এক্সএলডি, ওকে। আর ক্লেড। হ্যাঁ, তাহলে অ্যানারোবিক মিডিয়া কি? এগুলো তো সব কালচার মিডিয়া, যে আমি ব্যাকটেরিয়াটাকে দিলাম, দিয়ে ইনকিউবেটরে দিলাম, দিয়ে অক্সিজেন আসলো, ব্যাকটেরিয়াটা সার্ভাইভ করে। বাট অ্যানারোবিক ওয়ন্ট সার্ভাইভ। সো উই হ্যাভ রবার্টসনস কুকড মিট মিডিয়া। ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নোটিস দ্যাট এই মিডিয়াটা কেন অ্যানারোবিক হঠাৎ করে। See, they have certain particles which is এই যে মিট পার্টিকেলস আছে তার মধ্যে, the meat particles টা কি জিনিস? is actually an extract of beef heart. Okay, remember this, and you will be asked
যে why does a beef heart provide the medium anaerobic environment? Because beef heart কি করছে, they provide glutathione. Okay, so this glutathione is actually a reducing substance, so redox potential টাকে কমাচ্ছে. So whenever there is a reducing agent, the media becomes anaerobic. Correct? এছাড়া আর কি আছে? anaerobic blood agar, BHIS, that means brain heart infusion agar with supplements, example vitamin K. Neomycin blood agar, egg yolk agar, very very important, and phenylethyl agar, bacteroides bile esculin agar. এর মধ্যে থেকে নামগুলো তো সব মনে রাখতে হবে, but the most important media is RCM, thioglycolate anaerobic blood agar. ঠিক আছে? এই যে this is a egg yolk agar, this is a anaerobic blood agar with neomycin and kanamycin. This is a Robertson cooked meat media. দেখছো এখানে একটা broth আছে, and these particles are actually the beef heart. Those particles are producing the glutathione, which is reducing the redox potential of the environment. আচ্ছা, যে কোনো anaerobic culture media যদি টিউবে থাকে, you have to put a lock in the tubes. Why? Otherwise oxygen will enter and it will not be anaerobic anymore. Correct? তো এইখানে আমি পার্টিকেলটার মধ্যে কি দেব? We will inoculate some bacteria inside this meat particles and we'll put some sterile mineral oil on above this the liquid broth. তাহলে কি হবে? এখানে যদি আমি প্যারাফিন অয়েল দিয়ে দিই স্টেরাইল, then oxygen supply is cut off, right? তো পুরো মিডিয়াটাই আমার অ্যানারোবিকই থাকছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও অ্যানারোবিক কালচার মেথড, আমি বললাম যে অ্যানারোবিক কালচার মেথড করতে গেলে ইউ নিড টু রিমুভ দ্য অক্সিজেন, রাইট? তো অক্সিজেন রিমুভ করবে কি করে? ভ্যাকিউম। তো তোমার একটা জার লাগবে, you will need a jar. Inside that jar you will put the media. ঠিক আছে? After putting the media, you take out the oxygen. You take out the oxygen and introduce some other gases. তো এই যে জারটা, সেই জারটার নাম হচ্ছে ম্যাকিন্টোশ অ্যান্ড ফিল্ডেস জার। ঠিক আছে? এটা বইয়ে তোমাদের ছবি আছে দেখবে। So that jar will have two ports. One port is for taking out the oxygen. Another port is for the introduction of the other gases like CO2 and H2. CO2 and H2 is required for the survival of this anaerobic bacteria. ঠিক আছে? আচ্ছা, তার মধ্যে you have to put a catalyst. Catalyst কি করবে? বাকি যেটুকু অক্সিজেন আছে সেটাকে জলে পরিণত করবে। and we'll put a indicator. কি ইন্ডিকেটর দেব? So that the indicator turns blue if oxygen is present. আরো একটা জিনিস দেব, কি দেব? একটা সিউডোমোনাসকে কালচার করে ওর মধ্যে রেখে দেব। যদি সিউডোমোনাস গ্রো করে যায়, that means environment was not anaerobic. Why? Pseudomonas is a obligate aerobe. বুঝতে পেরেছো? বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল। আমি অক্সিজেন নিয়ে নিলাম, কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে দিলাম, হাইড্রোজেন দিয়ে দিলাম, একটা সিউডোমোনাসের প্লেটে রেখে দিলাম। যদি দেখা যায় সিউডোমোনাসটা গ্রো করে গেছে পরের দিন, then I'll understand that oxygen was inside it and Pseudomonas has happily grown. So this was not an anaerobic environment. ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটাই যদি একটা অটোমেটেড সিস্টেমে করা হয়, that is called anaxomat. একটা নাম anaxomat, just remember it. আচ্ছা, আমি অক্সিজেন হাইড্রোজেন না দিয়ে, অক্সিজেনটাকে ফোর্সফুলি না বার করে, I can introduce some sophisticated method where there is a polyurethane jar. সেই জারের মধ্যে আমি মিডিয়াগুলো রাখলাম। I will put a sachet. ORS এর স্যাচেট দেখেছো তো? ওরকম একটা স্যাচে এরকম কাটলাম, কেটে রেখে দিলাম। স্যাচের মধ্যে কি আছে? ascorbic acid and other chemicals which actually generates hydrogen and carbon dioxide inside the environment. So automatically hydrogen and carbon dioxide generation হচ্ছে, and there is a catalyst. Which catalyst? It combines the oxygen
with hydrogen and produces water. So jar এর মধ্যে we'll see water vapor accumulation, তার মানে সব অক্সিজেন গুলো ইউটিলাইজ হয়ে যাচ্ছে, and there is a catalyst along with an indicator, যে ইন্ডিকেটরটা ব্লু হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ইন্ডিকেটরটার নাম হলো এই যে মেথিলিন ব্লু। it turns blue on exposure to oxygen. So indicator যদি ব্লু হয়ে যায় পরের দিন, that means you should remember that the media is not anaerobic. You should discard the culture, do it again. ঠিক আছে, আচ্ছা এই জিনিসটার নাম হচ্ছে গ্যাস প্যাক সিস্টেম। গ্যাস প্যাক সিস্টেম ইজ মেড বাই বিডি ডায়াগনস্টিক। এদেরই আরেকটা কনজেনার আছে বায়োমেরিউ, বায়োমেরিউ বানায়, তার নাম হচ্ছে জেন ব্যাগ। সো স্যাচেট বেসড অর অ্যাবজর্পশন বাই কেমিক্যাল মেথড বেসড যদি বলো তাহলে এদের গ্যাস প্যাক সিস্টেম অর জেন ব্যাগ। আর তা যদি না হয় তাহলে ম্যাকিন্টশ এন্ড ফিল্ডেস যায়। সি দিস আর দ্য কন্টেনার্স and these are the gas packs. এই যে এর মধ্যে আছে গ্যাস প্যাক গুলো দিয়ে you close the container and put it inside the incubator. So all oxygen is utilized and the media is anaerobic. Now আরেকটা কিভাবে করা যায়, anaerobic glove box. That means এই পুরো ইনকিউবেটরটার মধ্যে there is completely sealed and there is place to put your hand inside and work inside the hood. That is a glove box. এরকম দুটো বড় বড় গ্লাভস লাগানো আছে। সো মিডিয়াগুলো ভেতরে রেখে ইউ টেক আউট দ্য অক্সিজেন, ইউ পুট ইউর হ্যান্ড ইনসাইড দ্য গ্লাভস অ্যান্ড ইউ ওয়ার্ক। ওকে, ব্লাড কালচার কিন্তু অ্যানারোবিক ভাবে করা যায়। উই হ্যাভ ব্লাড কালচার বটলস হুইচ আর অ্যানারোবিক বিকজ এই বটলস গুলো সিলড থাকে, দেয়ার ইজ নো অক্সিজেন ইনসাইড। সো ইউ ক্যান টেক দ্য পেশেন্টস ব্লাড, ইউ ক্যান পুট ইট ইনসাইড দ্য ব্লাড কালচার বটল অ্যান্ড গিভ ইনকিউবেশন ফর অ্যানারোবিক অর্গানিজম। আরেক রকম হয় প্রি রিডিউসড অ্যানারোবিক্যালি স্টেরিলাইজড মিডিয়া। এগুলো অলরেডি কোম্পানি থেকে এরকম ভাবেই সাপ্লাইড আসে ইন পাউচেস। এই পাউচের মধ্যে there will be blood agar and there will be no oxygen inside the environment. So this is called PRAS media, pre-reduced anaerobically sterilized media. Now how to identify the anaerobes? কি করে আইডেন্টিফাই করবে? ব্লাড আগারের মধ্যে গ্রোথ দেখবে, অ্যানারোবিক মিডিয়াগুলোর মধ্যে গ্রোথের কালার দেখতে হয়। ফর এক্সাম্পল এই যে রবার্টসন কুকমিট মিডিয়া বলছিলাম, রবার্টসন কুকমিট মিডিয়া কন্টেন্টস হোয়াট? মিট পার্টিকলস। তো মিট পার্টিকলস এর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু সি দ্য কালার চেঞ্জ। প্রোটিওলাইটিক অর্গানিজমস দে উইল গিভ আ ব্ল্যাক কালার, স্যাকারোলাইটিক অর্গানিজম উইল গিভ আ পিঙ্ক কালার। Clostridium tetani is a proteolytic organism. So Clostridium tetani grow করলে the meat particles will turn black. Clostridium perfringens saccharolytic organism. Perfringens grow করলে the meat particles will turn reddish pink. Remember that. So color is also a method to differentiate between two organisms. Aro species identify করা যায় an-iron disc. There are few antibiotics which are placed inside the blood agar and তুমি antibiotic এর এখানে antibiotic is not for sensitivity. এখানে antibiotic is for identification of the organism. High media contain they manufacture something called an-iron disc. ঠিক আছে, তোমরা you can look it up in the internet. an-iron disc এর মধ্যে কি কি থাকে and সেই ডিস্ক গুলো তুমি ব্লাড আগারে মানে অ্যানারোবিক ব্লাড আগারে যদি বসাও কোনো ব্যাকটেরিয়ার লন কালচারে, based on the zone diameters the species identification can be done. This is not for sensitivity, this is for identification. So one method to identify bacteria is also by discs. It is very unique. Acha, so what are medically important anaerobes? Clostridium আমি আগেই বলেছি. So this is spore forming. Spore মানে কি? What are spores? Spore পড়েছো তো ফিজিওলজিতে, ব্যাকটেরিয়াল ফিজিওলজি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে ক রকম স্পোর হয় জানো? হ্যাঁ, লোকেশন। স্পোর ক্যান বি ক্লাসিফাইড অন দ্য বেসিস অফ লোকেশন, সেন্ট্রাল, সাবটার্মিনাল, দেন টার্মিনাল। ব্যাস, আর কি? এবার স্পোরের শেপ ওভাল আর সার্কুলার, ব্যাস হয়ে গেল। সো ক্লস্ট্রিডিয়াম ইজ বেসিক্যালি স্পোর ফর্মিং। ঠিক আছে,
Now, where does Clostridium, any bacteria, they doesn't form spores inside the body. Can? Why? Spore কোথায় formation হয়? In the environment. যখন ব্যাকটেরিয়াটা environment এ আছে, they will form spore. When the bacteria is infecting you, they will not form spore. Mostly. আমি বলছি কি কি হয়। আচ্ছা, নন স্পোর ফর্মিং ব্যাসিলাই, অ্যানারোবিক ব্যাসিলাই, তার মধ্যে কে আছে? অ্যাক্টিনোমাইসিটিস, বাইফিডোব্যাকটেরিয়াম, ইউব্যাকটেরিয়াম, প্রোপিওনিব্যাকটেরিয়াম, মোবিলাঙ্কাস অ্যান্ড ল্যাক্টোব্যাসিলাস। এর মধ্যে ল্যাক্টোব্যাসিলাসের নাম শুনেছো? হ্যাঁ, কি করে? ফার্মেন্টেশন করে। So do we have lactobacilli? কেন ভাই? হ্যাঁ, কি শুনতে পাচ্ছি না। Why do we have lactobacilli? What is the reason? Lactobacilli কেন খেতে হয়? জানো না? Yes, for better gut health. So lactobacilli are colonizers of our intestine. They prevent the other organisms to survive. কোনো pathogenic E. coli, pathogenic bacteria কে survival competition দিয়ে দেয়। Okay, so they are basically gut protective. Okay, Propionibacterium কি করে? What is the species of Propionibacterium? Huh? Cheese. The people who have acne problems, this is the culprit. Propionibacterium acnes is the species and Staphylococcus aureus is the species. ঠিক আছে, দুটো ব্যাকটেরিয়া অ্যাকনিতে প্রবলেম করে, that is Propionibacterium acnes, which is anaerobic bacteria, and Staphylococcus aureus, which is aerobic bacteria. আচ্ছা, so these are gram positive. What about gram negative? Bacteroides, Fusobacterium. Fusobacterium is very, problematic. Prevotella and Porphyromonas. এগুলো ম্যাক্সিমাম ওরাল, সালাইভা, ডেন্টাল ক্যাভিটি এসব থাকে। নন স্পোর ফর্মিং কক্কাই। So now we come to কক্কাই। পেপটোকক্কাস, আমরা স্ট্যাফাইলোকক্কাস পড়েছি, স্ট্রেপ্টোকক্কাস পড়েছি। Now we have পেপটোকক্কাস and something called peptostreptococcus, kind of similar in the DNA. And Streptococcus intermedius and gram negative cocci, which is anaerobe, is Billionella. ठीक है, ये चार्ट very very important. You will be asked this classification. Okay, so what are the infections caused by anaerobes? Most of you know. Mostly the anaerobic infection is intra-abdominal and bloodstream infection. কিছু কিছু soft tissue infection ও আছে, and they also cause dental infections. Very important. Dentist, they deal with anaerobes a lot. ठीक है? আচ্ছা, now coming to Clostridium. Clostridium এর কটা স্পিসিস আছে বলো? ওইখানে না দেখে বলো। পারফ্রিনজেন্স। এই এদিকে কেন কেউ বলছে না কেন? আর আস্তে আস্তে ওদিকে চলে যাচ্ছ তুমি। হ্যাঁ, ক্লস্ট্রিডিয়ামে কটা স্পিসিস আছে বলো? সব থেকে কমনটা বলো। তুমি তো সবই জানো, ওরা জানছে না, বলো। হ্যাঁ, ডিফিসিল। ডিফিসিল ইজ নট ডিফিকাল্ট, ডিফিসিলের মধ্যে আবার দুটো ক্লাসিফিকেশন, একটা নন টক্সিকোজেনিক আর একটা টক্সিকোজেনিক। উইল কাম when difficile will be taught. So টিটানি কি করে? They give tetanus. পারফ্রিনজেন্স কি করে? পারফ্রিনজেন্স অনেক কিছু করে, মাল্টি ট্যালেন্টেড, বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ গ্যাস গ্যাংগ্রিন। গ্যাস গ্যাংগ্রিন দেখেছো কখনো? দেখোনি? দেখবে, ইন্টার্নশিপে দেখবে গ্যাস গ্যাংগ্রিন। আমরা প্রচুর দেখতাম গ্যাস গ্যাংগ্রিন বাঁকুড়াতে, আমি বাঁকুড়া স্টুডেন্ট। আচ্ছা, বোটুলিজম, দেন সি ডিফিসিল। সি ডিফিসিল কি করে? সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস অর অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া। পেশেন্টকে তুমি মেরোপেনেম দিচ্ছ ফর 14 days, হঠাৎ করে পেশেন্টের ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেল। ওয়াই? মেরোপেনেম ইজ অ্যান্টিবায়োটিক,
তুমি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছ আবার ব্যাকটেরিয়া এসে যাচ্ছে, মানে দিস ইজ নট ম্যাচিং। কেন? সি whenever you are giving antibiotic, ধরো তোমার আজকে হাতে ইনফেকশন হয়েছে, ইউ আর গিভিং এন অ্যান্টিবায়োটিক, সাপোজ আমি সেফোপোরাজোন সালব্যাক্টাম দিচ্ছি পেশেন্টকে, হাতে ইনফেকশনটা সেরে গেছে কিন্তু 5 ডেজের মধ্যে, ইউ ফরগট টু টেপার অফ, you forgot to put the antibiotic on hold, you continue the antibiotic. So whenever you are giving antibiotic, you are also killing the bacteria inside your own body, common flora. সেটা মুখে হতে পারে, ইন্টেস্টাইনেও হতে পারে, correct? So intestine তোমার common flora আছে, they are actually protecting your gut. Whenever you are giving antibiotic for a prolonged duration, your gut flora is destroyed, gone. Gut flora মধ্যে না কিছু কিছু প্যাথোজেনও থাকে, like Clostridium difficile. So Clostridium difficile যদি থাকে and your gut flora is there, so this much amount of gut flora to Clostridium difficile. Whenever your gut flora is destroyed, the Clostridium difficile দেখছে একটা তো খাবার আছে আমার কাছে, খাবার কেউ নেই, শুধু আমি আছি, so let's eat the food. So Clostridium difficile starts eating all the nutritions, and Clostridium difficile is the maximum number of population inside your intestine. Now it produces toxins, it gives you infection. So by giving antibiotic, you have cured the disease and you have caused another disease. So put in your mind, antibiotic stewardship is very important. Antibiotic kotota debo, kotodin debo, that is very important. Diye dilam, it is not the solution. Later on, when you become physicians, surgeons, or whatever, you put a restriction to whatever antibiotics you give, you restrict and give in the correct dose and in the correct duration. That is very, very important. Okay. Now coming to C. perfringens. Clostridium perfringens ki jinish? Already told, anaerobic, gram-positive bacilli. Now they have capsule. It is capsulated. এখানে দেখো, they are having spore. দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ? এটার মধ্যে স্পোর আছে? নেই। আছে? আছে? এটার মধ্যে? দেখে এসো তো। এটার মধ্যে স্পোর নেই। There are no spores here, but you can see spores here, right? This specimen is from the patient sample. This is the environmental sample. So environmental, they found spore inside the specimen of the patient body, and the culture media they do not found spore. So this is gram positive. কিরকম দেখতে হয়? They are thick, stubby kind of a bacilli, and they are very short like that. So actually they are harbored in the intestine of many vertebrates, you know, and basically they are saprophytes in soil, fresh water and marine water, and they are required in the environment to decay the vegetables and the vegetable matter. Now type of spores, যেটা তোমরা আগে বললে, see, oval spores centrally located, কে করে? Clostridium bifurmentans. Subterminal oval spore, কে করে? perfringens. এই যে subterminal oval spore, এই যে, এই দেখো, এই কি করে বুঝবে সাবটার্মিনাল? স্পোরের পরেও একটু ব্যাসিলারি বডি দেখতে পাবে। ইফ ইউ লুক ক্লোজলি, স্পোরের পরেও দেখো একটু ব্ল্যাক পোর্শন দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে তো? সো দিস ইজ সাবটার্মিনাল। যদি স্পোরের পরে কিছু দেখা যেত না, দ্যাট ইজ টার্মিনাল। আন্ডারস্টুড? সাবটার্মিনাল ওভাল হচ্ছে পারফিনজেন্স। টেটানি কি হয়? দেখো টেনিস র্যাকেটের মতো, ইট জাস্ট লুকস লাইক এ টেনিস র্যাকেট, না? সো ইট ইজ সার্কুলার অ্যান্ড টার্মিনাল, spherical and terminal. Another one, terminal spore, but this is oval. এটা কে করছে? টার্সিয়াম, Clostridium tertium. তো চারটে আমরা শিখে গেলাম, ঠিক আছে? এটা ভুলবে না। This picture is taken from the book only. তোমরা কি বই পড়ো মাইক্রোবায়োলজিতে? অপূর্ব শাস্ত্রী সবাই? অনন্ত নারায়ণ পড়ো না? অনন্ত নারায়ণ পানিকর, পি চক্রবর্তী, কি বলছো? বাবেজা, বাবেজা পড়ো প্লিজ। বাবেজা doesn't, you know, it will not give you so much in-depth knowledge. বাবেজা, অপূর্ব শাস্ত্রী is good. অপূর্ব শাস্ত্রীর মধ্যে অনেক ডিটেইলড এবং ক্লাসিফিকেশনস গুলো, স্ট্রাকচার গুলো ভালোভাবে বোঝানো আছে।
you will get to know microbiology, but I will not suggest. ঠিক আছে? And Baweja has some mistakes also, many mistakes. Previous, আমাদের সময়কার কথা বলছি, এখন আমি জানি না, I have not read Baweja. Okay, virulence factor, interesting ছবি, কেন দিয়েছি? Does it remind any friend of yours? The virulence factor মানে কি? How does the bacteria harm you? What are the weapons they have? কি weapons নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা? So toxins, major bacteria weapon কি আর আছে? টক্সিন আছে, গ্রাম নেগেটিভ হলে এলপিএস আছে, অন্য কিছু হলে এদের এই টক্সিন গুলো আছে। হ্যাঁ, তো টক্সিনের উপর ডিভিশন আছে, মেজর টক্সিন, মাইনর টক্সিন। মেজর টক্সিনের মধ্যে আলফা, বিটা, এপসিলন এন্ড আয়োটা। ওকে, এই কটা চারটে টক্সিন ইজ মেজর। এন্ড মাইনরের মধ্যে অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে থিটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, থিটা। ওকে, এছাড়াও যেটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ইজ এন্টেরোটক্সিন, বিকজ ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিউজেন্সের একটা ডিজিজ ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে দে প্রডিউস many infections inside the gut. We'll see. So enterotoxin is important. Now, see this clinical manifestation. তিন রকম ইনফেকশন করে, as I told, wound infection, then enteric infections, and then BSI or bloodstream infections. তো wound infection কি করে? তার জন্য তোমাকে জানতে হবে যে এই টক্সিনটা কি করে। সি দিস আলফা টক্সিন, ইট কন্টেইনস আ স্পেসিফিক কি বলবো এনজাইম উইচ এই যে ফসফোলাইপেজ সি বলে একটা জিনিস আছে ওদের, এবং স্ফিঙ্গোমাইলিনেজ। সো আলফা টক্সিন অ্যাকচুয়ালি gives these two kind of characters. তার জন্য কি হচ্ছে, there is a platelet addition molecule GP2B3A which and neutrophil receptors. So this gets activated because of the alpha toxin. So এগুলো activate হলে কি হবে, leading to formation of aggregate of platelets and neutrophils inside the blood vessels. So একটা সরু ক্যাপিলারি আছে, তুমি তার মধ্যে অনেকগুলো প্লেটলেট একটা ক্লট করে পাঠিয়ে দিলে কি হবে, অক্লুশন হয়ে যাবে। অক্লুশন হলে কি হবে, সাপোজ তুমি এই রুমে সব কটা এসি বন্ধ করে দিয়েছো, হোয়াট হ্যাপেন্স, গরম লাগবে। তো ব্লাড ভেসেলের মধ্যে আমি যদি ভেসেলটাকে অক্লুড করে দিই কি হবে, ব্লাড পৌঁছাতে পারবে না। তো ব্লাড পৌঁছাতে না পারলে অক্সিজেনটা ডেলিভারি কে করবে? there is no Swiggy and Zomato to deliver the oxygen. So it will be anaerobically automatic. So bacteria has its own toxin which actually gives you anaerobic inside the body. এতটা ইন্টেলিজেন্ট। So this is very important actually. So clinical manifestation এর মধ্যে দেখো, wound, যদি wound-এর ইনফেকশন হয় Clostridium perfringens, তিনটে ক্যাটাগরি ইনফেকশন হয়। একটা সুপারফিশিয়াল, এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল। সুপারফিশিয়ালের মধ্যে কি হচ্ছে, আন্ডারলাইং টিস্যু ইজ নট এফেক্টেড, ইট ইজ অনলি এফেক্টিং দ্য সুপারফিশিয়াল টিস্যু, অ্যান্ড it occurs in absence of devitalized tissue, মানে তোমার ভেতরে কোনো ইনজুরি হয়নি, there is no crush injury, only superficial infection. So this is a type of infection. Then anaerobic cellulitis, তার মানে ফাশাল যে প্লেনটা আছে সেই প্লেন is involved. That is why cellulitis has occurred, and any kind of cellulitis is actually a medical emergency because it will give rise to a compartment syndrome. তোমার neurological and hematological disturbance হবে, and you will end up in having a gangrene. So it has to be surgically intervened. Very important. Next you have anaerobic myositis, which is a gas gangrene. We will come to it. It is a separate topic. এর মধ্যে কি হচ্ছে, মাসল ইনভেশন হচ্ছে, এবং এর মধ্যে the muscle compartments has abundant toxins and presence of gas inside it. Okay. Now food poisoning, enterotoxin বলেছিলাম, কি ফুড থেকে হচ্ছে এটা, মোস্টলি মিটস, uncooked, unprocessed, old, expired, contaminated meat particles. যে সব জায়গায় গিয়ে না সব রকম ভাবে নিজেকে এক্সপ্লোর করতে যেও না কখনো, you will end up in something like this. Okay, you may be going to Africa
Don't eat the bush meats and everything. Go to a restaurant and eat a good thing. Experiment is good, but experiment in different places is bad. Okay. So enterotoxin is actually the thing which is the affecting factor here. Improperly cooked meat are spores affect kore. The spores are, all the spores are heat resistant mostly. And the spores are, tumi alcohol diye hand sanitize kore spore marte parbe na. They have a thick coat. So what do? Spore ke ki kore hate spore lege ache ki kore chhadabe? ছাড়াবে না, ওটা নিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, হট ওয়াটার, তাহলে কি ওয়াটার? সাবান জল, হ্যান্ড ওয়াশিং, নট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। ঠিক আছে? ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল পেশেন্ট যদি কখনো দেখেছো, পেশেন্টকে যদি টাচ করেছো কিংবা পেশেন্ট সারাউন্ডিং টাচ করেছো, নেভার পুট অ্যালকোহল ইন ইউর হ্যান্ড, বিকজ C. diff is spread by spore and none of the spores are killed by alcohol. Only you have to wash it off. So, saban diye hath debo. Bas. Okay? Remember it the whole life and preach this to the nursing staff and the technical staff and all other staff in the hospital. C. diff patient সামনে থেকে অ্যালকোহলটা তুলে বাইরে করে দেবে, so that nobody uses alcohol. আর যতক্ষণ না তুমি হাতে কিছু একটা ঘষছো, your mind is not satisfied, so you will definitely end up landing into a basin and washing your hand. Our hospital is C. diff patient sob alcohol bayre, nobody uses alcohol. Okay, enteritis necroticans, এটা কি জিনিস? Gas gangrene of the bowel. ঠিক আছে? Now this is a picture of a child যার enteritis necroticans হয়ে গেছে. It is also called pig bell and derma brand. পরীক্ষায় যদি আসে, define pig bell. Mention the causative organisms for derma brand. আকাশ থেকে পড়লে pig bell টা কি আবার? এই হচ্ছে pig bell. Enteritis necroticans. Basically it is a necrosis and life threatening condition of the jejunum of the intestine. ঠিক আছে? Necrotizing enterocolitis so kore Clostridium perfringens type A and gangrenous appendicitis. So these are all the symptoms inside the intestine that enterotoxin and the spore does. এছাড়াও যেটা করে সেটা হচ্ছে meningitis, bacteremia, skin infection. Now coming to the gas gangrene, remember this definition. এই ডেফিনেশনটা পড়লে দেখবে আধা জিনিস এখানেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। Rapidly spreading edematous myonecrosis. Myonecrosis মানে কি? Muscle necrosis. Occurring in association with severely crushed wounds. Severely crushed wounds কেন? wound কে crush করে দিলে কি হবে? কি হবে? হ্যাঁ, তো ডিপ লেয়ারে আমি একটা স্ট্যাব করে দিলাম কাউকে, একটা ডিপ লেয়ারে আমি ইনজুরি করে দিলাম বাই আ নাইফ। Will it lead to this gas gangrene? No. Why? রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছো কখনো? হ্যাঁ, ক্রাশ ইনজুরি দেখেছো? উপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছে। দেখো, ক্রাশ ইনজুরি এমনই হয় না, সার্জারিতে দেখবে ইলেকট্রোকটারি ইউজ করে। ওয়াই? টু প্রিভেন্ট ব্লিডিং। ব্লিডিং হচ্ছে একটা কিছু ভেনিউ ইলেকট্রোকটারি করে দাও, ওটা বন্ধ হয়ে গেল। ক্রাশ ইনজুরি অনেকটা ওরকম। হেভি অবজেক্ট যদি থ্র্যাশ হয়, then all your blood vessels are sealed, gone. The blood vessel gone হলে কি হবে বলেছিলাম? Anaerobic environment হবে। So all the crush injuries, RTA patient যাদের এরকম ইনজুরি হয়েছে, মেজর লিম্ব বোন ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, ক্রাশ ইনজুরি হয়ে গেছে, they are prone to Clostridium infection and they are prone to gas gangrene because spores are there in every environment. রাস্তা ঘাটে, মাঠে ঘাটে, everywhere you have spore. You cannot predict. So severely crushed wounds contaminated with pathogenic Clostridia. That's all. তো এটার মধ্যে কি হবে? This is caused by perfringens, novae and septicum.
তিনটে ব্যাকটেরিয়া মিলে করে, ঠিক আছে। সো অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট লাগবে, বলে দিয়েছি। ক্রাশ ইনজুরি হতে হবে, দ্যাট ইজ আ কমপ্লিমেন্টারি ফ্যাক্টর। ওপেন ফ্র্যাকচার অফ লং বোনস হতে পারে, যেখানে তোমার ভেসেল ইনজুরি হয়েছে, সো দেয়ার ইজ আ নেক্রোসিস ইনসাইড ইট। ডিভাইটালাইজড টিস্যু, কেন ডিভাইটালাইজড মানে কি? যার মধ্যে সাপ্লাই নেই, ব্লাড সাপ্লাই নেই। অ্যান্ড অ্যানক্সিক মাসেলস, তো এই যে মাসেলগুলো আছে তার মধ্যে আমি ব্লাড পৌঁছাতে পারলাম না, অক্সিজেন দিতে পারলাম না, তো মাসেলগুলো কি করবে? এক্সারসাইজ করলে গা হাত পা ব্যথা হয়ে গেল, অ্যাকুমুলেশন অফ হোয়াট? ল্যাকটিক অ্যাসিড। অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট, হ্যাঁ, এক্সারসাইজ করো, গা হাত পা ব্যথা হয় তো, এক্সারসাইজ করো না। কোনটা হয় না? এক্সারসাইজ করো না, গা হাত পা ব্যথা হয় না, হ্যাঁ? Accumulation of lactic acid. Clostridium is very intelligent. They will utilize this lactic acid and multiply. So, anaerobic environment lactic acid pele Clostridium will utilize and multiply. Okay, contamination of wound I told. So what happens? Gas gangrene ki hoy? Look at this picture. এর মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছ? These, you see, একটা বাবলস এর মতো হয়ে গেছে না? So this is called gas bubbles, crepitus. ঠিক আছে? So this is a mixture of inflammatory fluid and blood. ঠিক আছে? So excruciating pain হবে, the affected limb. There will be a foul smelling discharge. There will be formation of gas bubbles and browny edema and induration. এগুলো কিন্তু বলতেই হবে গ্যাস গ্যাংগ্রিনে। এগুলোর একটা পয়েন্ট মিস করে গেলেই নম্বর চলে গেল। So these লাল যেগুলো করে দিয়েছি, so these are very important. So ultimately will lead to shock and organ failure if intervention is not done, if surgery is not done, if antibiotic is not given. Okay. 50% mortality rate. Lab diagnosis কি করবে? পেশেন্ট এলো গ্যাস গ্যাংগ্রিন নিয়ে, পায়ের মধ্যে এরকম সব ব্রাউনি ইডিমা হয়ে রয়েছে, গ্যাস বাবলস হয়ে রয়েছে। Now what do? You take up a blood culture, anaerobic blood culture পাঠিয়ে দিলে, দুটো সেট, both hands. Now you take the tissue of the limb. টিস্যুটা কিভাবে পাঠাবে? ল্যাবে। ল্যাবকে ফোন করবে, গিভ মি আরসিএম মিডিয়া। ল্যাব থেকে লোক এসে তোমাকে রবার্টসন কুকমিট মিডিয়া দুটো দিয়ে যাবে। টিস্যুটাকে কাট করে ওখানে ইনকুলেট করে দাও, বিকজ ইউ আর ট্রান্সপোর্টিং দ্য টিস্যু, ইউ আর ওয়েস্টিং দ্য ব্যাকটেরিয়া। যতক্ষণ ট্রান্সপোর্ট করবে ব্যাকটেরিয়াটা মরে যাবে। ইটস এ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। আর যদি তোমাকে ট্রান্সপোর্ট করতেই হয়, দেয়ার আর সিল্ড পাউচেস, সেই সিল্ড পাউচেস এর মধ্যে টিস্যু ট্রান্সপোর্ট করতে হবে অক্সিজেনটাকে টেনে বার করে, আদারওয়াইজ দ্য ব্যাকটেরিয়া উইল ডাই। সো ওইভাবে তুমি ট্রান্সপোর্ট করলে ফাইন। সেখান থেকে গ্রাম স্ট্রেন করলে, নাও হোয়াট ডু ইউ সি হিয়ার? এইরকম গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাই দেখতে পাচ্ছ। বাট এই গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাইয়ের মধ্যে যদি স্পোর দেখতে পাও, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স? দ্যাট ইজ নট পারফিনজেন্স, that is citron bodies given by Clostridium septicum and large rod with oval subterminal spores given by Clostridium novii. Okay, perfringens does not give spore inside the body. কোথায় স্পোর করে? Environment. Okay, so it is clearly written, thick stubby boxcar shaped gram positive bacilli without spore, suggestive of perfringens. I have diagnosed one case years ago, which was actually a gas gangrene, and there was no spore. Later we RCM থেকে গ্রো করে আমরা দেখেছিলাম সেখানেও স্পোর নেই, বাট এনভায়রনমেন্টে স্পোর। যখন নিউট্রিশনালি ডেফিসিয়েন্ট জায়গায় থাকবে, দেন দে উইল ফর্ম দ্য স্পোর। বডির মধ্যে তো প্রচুর নিউট্রিশন, দে ডোন্ট হ্যাভ টু ফর্ম দ্য স্পোর। ওকে, আইডেন্টিফিকেশন কি করবে? ইউ পুট ইট ইন দ্য অ্যানারোবিক ব্লাড আগার। অ্যানারোবিক ব্লাড আগারের মধ্যে এরকম হিমোলাইসিস দেবে। সি, এইটা একটা লাইসিস, এটা একটা লাইসিস, দেয়ার ইজ ডাবল জোন লাইসিস। ডাবল জোনের মধ্যে ভেতরের যে মেজর লাইসিসটা, সেই মেজর লাইসিস ইজ কজড বাই দ্য থিটা টক্সিন, and the outer lysis is caused by the alpha toxin. So remember, inner theta, outer alpha. Double zone lysis in the blood agar. ठीक है? So এটাকে বলে টার্গেট হিমোলাইসিস। Okay. Naegler's reaction কাকে বলে? Egg yolk agar. এটা দেখছো? This looks like a nutrient media, but this is actually egg yolk agar. কালারটা অনেকটা সিমিলার। এই ক্লিয়ারিংটা is called opalescence on the egg yolk agar.
এই ওপালেসেন্সটা আবার ইনহিবিট করা যায় যদি তুমি অ্যান্টিটক্সিন দিয়ে দাও। দিস ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার। ইউ ক্যান ডিটেক্ট দ্য টক্সিন অলসো। ঠিক আছে, দিস ওপালেসেন্স ইজ গিভেন বাই দ্য ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স অন এগ ইয়োক আগার। এই ওপালেসেন্সটা কি বললাম, এই যে লেখা আছে, পড়ো, জোরে পড়ো, না আমি শুনতে পাবো না। Nagler's reaction. So Nagler's reaction is the opalescence formed in the egg yolk agar by perfringens. Okay. Now what is a reverse camp test? এই মিডিয়াটা কি মিডিয়া? লাল মতো কি মিডিয়া? ব্লাড আগার, তাই তো? হ্যাঁ, তো দিস ইজ অ্যানারোবিক ব্লাড আগার। ঠিক আছে, এর মধ্যে আমরা কি করেছি, ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স একটা স্ট্রিক করেছি এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাগালেক্টি স্ট্রিক করেছি পারপেন্ডিকুলার, এদিকে পারফিনজেন্স, এদিকে অ্যাগালেক্টি। কি হয়েছে এটা? সি, দুটোই আমার হিমোলাইসিস দিয়েছে, বাট এখানে কি হয়েছে? হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড হিয়ার? দুটো হিমোলাইসিস এখানে এনহ্যান্স করেছে। ওকে, so the hemolysis of Clostridium perfringens is enhanced in the presence of Streptococcus agalacti, and that is called reverse camp test positive. এই যে এনহ্যান্সমেন্টটা, এটা কিরকম হবে? একটা অ্যারোর মতো হবে। সি, এইটা একটা অ্যারো, এটা একটা অ্যারো, দুদিকে এরকম অ্যারো লাগানো আছে, হচ্ছে। So that is reverse camp test positive. So if you have to identify whether it is a Clostridium perfringens or not, you put the bacteria streak into a blood agar along with Streptoagalacti, put it in the incubator, anaerobic condition. পরের দিন যদি দেখো টার্গেট হিমোলিসিস, এরকম হিমোলিসিস অ্যাক্সেন্টুয়েশন হয়েছে, then that's reverse camp test positive. It is perfringens. Okay. লিটমাস মিল্কের মধ্যে they produce a stormy clot reaction. এই দেখো সাদা হয়ে গেছে। So this inoculation, the stormy clot reaction is produced by again perfringens. Okay. Treatment. What do you do? Very important. Patient এসে তুমি কি ডায়াগনোস করছো সেটা দেখবে না, আগে দেখবে ট্রিটমেন্ট হয়েছে কিনা। গ্যাস গ্যাংগ্রিন এমনই একটা জিনিস, you don't have to wait for treatment. You don't have to wait for the diagnosis. Start of the treatment immediately. কেন? আরেকটা ডিজিজ আছে যেখানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর ডায়াগনোসিস, ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট। বলতো কি? ইউ উইল গেট কেসেস, পেডিয়াট্রিক কেসেস, হিন্টস দিলাম, বলতে পারবে? ডিপথেরিয়া, কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি, ইটস অ্যাকিউট মেডিকেল এমার্জেন্সি। কেন? কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি যদি এক্সটেন্ড করে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে, the patient will be anoxic, respiratory distress start হয়ে যাবে। সিমিলারলি গ্যাস গ্যাংগ্রিন যদি তুমি বলো যে আমি আগে ডায়াগনোসিস আসবে, তারপরে কালচার আসবে, তারপরে করব, the patient will die, septic shock and failure. If you are suspecting it, send the samples timely, start the treatment immediately. ট্রিটমেন্ট কি করবে? সার্জারি। যদি লিম্ব এফেক্টেড থাকে, you can have a compartmental syndrome and the patient may lose the limb. So you should salvage the limb first and start the antibiotic simultaneously. Key antibiotic debe? Combination of penicillin and clindamycin. Surgery ki korbe? You have to remove the devitalized tissue. ভালো করে সার্জিক্যাল ওয়াশ দিতে হবে জায়গাটাতে। যে কটা নেক্রোটিক টিস্যু আছে, you have to cut and remove along with some healthy tissue, যাতে করে ওখান থেকে আবার ইনফেকশন না হয়। কি বলবো, অনেক অ্যাডভান্সড কেস যদি থাকে, দেন লিম্ব অ্যাম্পুটেশন ক্যান বি ডান, বাট দ্যাট ইজ যদি গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়, অ্যাডভান্স লেভেল অফ গ্যাংগ্রিন থাকে, দেন আদারওয়াইজ নো। সার্জিক্যাল ডিব্রাইডমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইমিডিয়েট। সো এমার্জেন্সি ওটিতে তোমাকে ডিব্রাইড করতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, অ্যাজ বিকজ দিস ইজ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, উই হ্যাভ আ চয়েস টু কিল ইট বাই অক্সিজেন।
That is called hyperbaric oxygen therapy. একটা ফেমাস একজন স্টারকে বলতে পারবে যে অক্সিজেনের মধ্যে বসে থাকতো, জানো? He used to give himself hyperbaric oxygen therapy. কে জানো না? মাইকেল জ্যাকসন. So remember, hyperbaric oxygen therapy কেন দেয়? To kill bacteria which are not tolerant to oxygen. So লিম্ফটাকে যদি আমি একটা চেম্বারের মধ্যে রাখতে পারি যেখানে কিনা আমার প্রচুর পরিমাণে হাই ফ্লো অক্সিজেন যাচ্ছে, then the bacteria may die if it is on the superficial surface. Okay, yeah, so that's it. Any questions you have? খুব কঠিন লাগলো কি জিনিসটা, anaerobiasis? The problem with microbiology is if you don't read regularly, you will tend to forget.